Hi, my dear Telangana warriors. In your class 10th physics, you have 12 lessons. అదే CBSE వాళ్ళకైతే ఓన్లీ 8 lessons they have because they don't have structure of atom, classification of elements and chemical bonding, and they have lesson 1 and 4 together. So that is the reason in class 10th CBSE they have 8 lessons and you have 12 lessons. వాళ్ళకు లేని లెసన్స్తో పాటు మీకు అడిషనల్గా ఉన్న లెసన్స్లో కూడా చాలా ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఆల్వేస్ కాల్ యూ గైస్ యాజ్ తెలంగాణ వారియర్స్. నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో we are going to discuss top 10 and most important questions of each and every lesson. So that is what we are going to discuss in this video. So let us quickly start our top 10 and most important questions of physics and chemistry. Before beginning, one important note to all of you. From each lesson, maximum of 10 questions we are going to discuss. And one important note, again and again I am stressing, if any question, if you are seeing first time and if you feel that is a new question, please leave that question, skip that question and prepare the next questions, because last నిమిషంలో చివరి నిమిషంలో last minute లో you should not take risk. So the questions which you already know, the questions which you like and the questions which you are very much interested, so those important questions only go through, and remaining if you are feeling difficult and you did not read previously, such kind of questions please don't take risk at the last day or during the last minute of your revision. So with this important note, let us dive into our top 10 and most important questions session. So let's begin our session with first lesson, and that is reflection of light by curved surfaces. In this you should know little bit terminology related to the concave mirror, and of course it is also applicable for convex mirror. So what are the keywords or terminology? Center of curvature, focus, pole, radius of curvature. This is the very important terminology related to this particular lesson. So this is what the first question or first point you should know from this lesson. Then ray diagrams and characteristics of images found by concave mirrors and convex mirrors. Mostly you have to prepare very thoroughly concave mirror images. Next, sign convention rules, and you have formula. What is that? Mirror formula 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. Then magnification of mirrors. What is that? M is equal to minus v by e minus v by u is equal to hi by h naught. So these two formulas you should know, and why you should know these formulas? To solve the problems. To solve the problems you need sign convention rules and formulae. In case if you did not practice throughout this year, and if you feel this particular topic is a little bit difficult during the last minute, you please skip, focus and spend your time on other questions which you are comfortable. So the next topic or important question from this lesson is making of solar cooker. Next, our second lesson, chemical equations. In this first topic or first important question is, for example, I will take a paper, I will tear it, and instead of tearing I will burn it. Tearing a paper we will call it as a physical change, burning a paper we will call it as a chemical change. Now the question is, on what basis you will say a change as a chemical change? అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ ఏ పేపర్ని కెమికల్ చేంజ్ అని అంటున్నాం. ఏ బేసిస్ పైన? దీనికి ఆన్సర్ మీకు ఈ లెసన్లో పేజ్ తిప్పగానే, ఫస్ట్ పేజ్ తిప్పగానే యూ విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, న్యూ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఓకే ప్రెసిపిటేట్ ఫార్మ్ అయితే, ఇలాంటి ఏవైనా అబ్జర్వేషన్స్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ సే, యూ కెన్ సే దట్ చేంజ్ యాజ్ ఏ chemical change. So next, this is the first question. Next you have to define, means you should be in a position to give definition for chemical change, chemical reaction ante enti, chemical equation ante enti, skeleton equation ante enti. ఈ definitions నువ్వు నేర్చుకోవాలి, and these are all the skeleton equations, example for skeleton equations, and we need to balance. So this balancing chemical equations is the most important question from this second lesson. Then based on balanced chemical equations,
In your textbook, they have given 2 problems as examples, and in the improve your learning questions also they have given 2-3 problems. So finally, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత మనం మాస్ రిలేషన్షిప్, మాస్ మోల్ రిలేషన్షిప్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ టాపిక్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ లెసన్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ most important questions. In case if you feel discomfort or difficult with any question, for example, with the fourth question, if you are feeling difficult, please during the last minute skip and go to next question and next lesson. Next, in our third lesson, acids, bases and salts, we have 7 different important questions. First of all, let us see 3 questions. First important question is responses of acids and bases with different indicators. Means acid with blue litmus, acid with red litmus, acid with phenolphthalein, methyl orange. This table is that table related questions can be asked in the exam. Then reactions of acids and bases. Here reaction of acid with metal. For you, reaction of acid with metal, example they have taken HCl with zinc. Then reaction of acid with metal carbonate, reaction of acid with metal hydrogen carbonate. These 2 things together in your textbook they have given as an activity. Then reaction of acid with a base, this is called neutralization reaction. Reaction of acid with metal oxide, reaction of non-metal oxide with base. See here, these 3 things are neutralization reactions only, because metal oxide is base, non-metal oxide is acid. So this is what you have to identify. Related to this, you have examples and activities in your textbook. So these are all the reactions of acids and bases. Next, common properties of acids and bases they will ask in the exam. For example, if they will ask common properties of acids, then you should say taste, it is sour. Texture, it is not necessary for acids. And response with the different indicators, means with blue litmus how it will change, acid how it will change, with methyl orange, with phenolphthalein. These are the responses you need to write about properties of acids. Presence of ions. In acids you will find H plus ions or else H3O plus ions will present in the acids. When it comes to bases, taste is bitter, texture slippery in nature, responses with blue litmus, red litmus, phenolphthalein, methyl orange, that you need to study. Presence of ions, OH minus ions will be present in the bases. Next, let us see some other questions. Do acids produce ions only in aqueous solutions? Activity 8. Explain importance of pH in your daily life. Explain self-defense by animals and plants through chemical warfare. Explain preparation method of sodium hydroxide, bleaching powder and their uses. Are the crystals of salts really dry? So these are all the questions which you can expect in the final board exam from acids and bases lesson. If you want, you can take screenshot of all these 7 questions, and out of all these questions, if you feel or think any question is completely new, previously you did not read, ఏదైనా కొత్త క్వశ్చన్ అనిపిస్తే, అది డిఫికల్ట్ కనుక అనిపిస్తే ఆ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళండి. ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్, డోంట్ టేక్ రిస్క్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ minute. మరి నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి లెసన్ 4, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారు, అవి కొద్దిగా బిగ్ సైజ్లో, లార్జ్ సైజ్లో చూస్తే కనుక రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై డిఫరెంట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆన్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్, ఆన్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. సో అది ఒక క్వశ్చన్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూడొచ్చు. బిహేవియర్ ఆఫ్ సర్టన్ లైట్ రేస్ ఆన్ లెన్స్. ఓకే, సో దీన్నే మనం రూల్స్ డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ అని అంటాం. ఇది డైరెక్ట్గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో టాపిక్ కనిపిస్తుంది. And this is the most important question everybody knows. Ray diagrams and characteristics of images found by convex lens, especially very much important. Fourth, formulas and based on that problems we have to solve. Especially lens formula and magnification of lens formula is most important. Lens formula వచ్చేసరికి 1/f is equal to 1/v minus 1/u. అదే magnification of lens వచ్చేసరికి m is equal to v/u is equal to hi by h naught. Magnification of mirror formula మనం
ఫస్ట్ లెసన్లో డిస్కస్ చేసాం. అక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ v బై u, ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ v బై u. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ నీడ్ టు నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ సరౌండింగ్ మీడియం. రీసెంట్గా మనం ఒక 4-5 days బ్యాక్ వీడియో చేసాం. సో యూ కెన్ సీ దిస్ animated video on this topic. So these are the most important questions. Any question if you did not see or if you did not listen, skip and move to the next question and prepare. Next, human eye and colorful world. ఈ హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో మోస్ట్ ఫేమస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అంటే బోర్డ్ ఎగ్జామినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఫేమస్ లేదా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే ఏంది? డెఫినేషన్ అడగకపోవచ్చు, బట్ హౌ మచ్ అంటే 25 centimeters. యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ 60 degrees. అండ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ వాళ్ళు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, డ్రా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఫంక్షనింగ్. ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి. దీని రిలేటెడ్ మనకు వీడియో ఉంది చాలా 2-3 months బ్యాక్. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫాలోయింగ్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ దేర్ కరెక్షన్. మయోఫియాని డిఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, దాని కరెక్షన్కి కూడా ఎలా చేస్తాం, ఏ లెన్స్ పెడితే మనకు మయోఫియా డిఫెక్ట్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. హైపర్మెట్రోఫియా అండ్ ఇట్స్ కరెక్షన్, ప్రెస్బయోఫియా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. నెక్స్ట్, హౌ డూ యూ ఫైండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రిజమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ విత్ న్యాచురల్ ఎగ్జాంపుల్. న్యాచురల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చేసరికి రెయిన్బో, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ యూ గో అండ్ లెర్న్. నెక్స్ట్, డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్. స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి, స్కాటరింగ్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మన స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనే టాపిక్లోనే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మనకు ఈ టాపిక్ చుట్టూ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, వై డస్ స్కై అపియర్స్ బ్లూ అండ్ వై సన్ అపియర్స్ రెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ అండ్ ఈవినింగ్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మన స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనే టాపిక్ చుట్టూ ఉండే క్వశ్చన్స్. సో ఫైనల్గా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ ద ఫైనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. మీకు ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసి అవే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఈ లెసన్లో మనకు 7 different క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అవేంటి ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ మీరు స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, ఆటమిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏందో నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్, మీరు 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్న జేజే థామ్సన్స్ ఆటమిక్ మోడల్ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవాలి. అలాగే రూథర్ఫర్డ్ ఆటమిక్ మోడల్ కూడా రీకాల్ చేసుకుంటే ఈ లెసన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బోర్స్ ఆటమిక్ మోడల్ని మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఫేమస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. నెక్స్ట్, this is also little bit you can focus but not much important. ఈ 4th question. 5th question వచ్చేసరికి explain quantum mechanical model in detail using proper examples. అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్కి ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్కి, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం క్వాంటం నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్, ఈ 4టిని ఎగ్జాంపుల్స్తో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. మనం మెయిన్గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకొని చేస్తాం, బట్ దీస్ ఆర్ ద 3 different principles for doing electronic configuration. So you please go through depending upon your comfortness and available time during the last minute. Next, first 20 electrons కి ఒక కాలం ఒక టేబుల్ డ్రా చేసేయండి. ఎలిమెంట్, ఆటమిక్ నంబర్ సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలంలో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నంబర్ n, l, ml, ms, ఇలా 4 క్వాంటం నంబర్స్ అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఆటమిక్ నంబర్, అంటే 6 కాలమ్స్ ఒక టేబుల్ డ్రా చేసేసి మీరు ఇది ట్రై చేయండి. సో ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ గివ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1s2, 2p6, 3d1, ఇలా ర్యాండమ్గా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చి వాటికి 4 క్వాంటం నంబర్స్ రాయమని మనకు అడుగుతాడు. సో ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ 20 ఎలక్ట్రాన్స్కి ఈ టేబుల్ డ్రా చేసి మీరు క్వాంటం నంబర్స్ 4 different క్వాంటం నంబర్స్ కనుక డ్రా చేయగలిగితే, రాయగలిగితే, then you will be successful in 7th question. Again I am stressing, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో మీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే స్కిప్ అండ్ గో టు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెసన్. నెక్స్ట్ 7th లెసన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే ఈ డెఫినేషన్స్, డోబెరినస్ పీరియాడిక్ లా అంటే ఏంటి, న్యూలాండ్స్ ఆక్టివ్స్ లా అంటే ఏంటి, మెండలిస్ పీరియాడిక్ లా అంటే ఏంటి, మోస్లెస్ పీరియాడిక్ లా ఏంటి, మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏంటి, ఇక్కడ షార్ట్ కట్లో నేను చెప్తాను.
మోస్ట్లీస్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నెంబర్, మోడర్న్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ రిమైనింగ్ అంటే ఫస్ట్ 3 పీరియాడిక్ క్లాస్ బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ వెయిట్. ఇవి డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి. అలాగే లిమిటేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళిద్దరి లిమిటేషన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో, ఎవరిద్దరి, న్యూలాండ్స్ అండ్ మెండలిఫ్. అలాగే డోబరేనస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ట్రయాడ్స్ టేబుల్, ఆ దానిపైన కూడా మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దాన్ని కూడా చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 18 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎస్ బ్లాక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, పి బ్లాక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎస్ బ్లాక్లో 2 ఉంటాయి, పి బ్లాక్లో 6 ఉంటాయి. ఇవి మెయిన్గా మనకు తెలియాలి. అలాగే 7 పీరియడ్స్ ఉంటాయి అనే విషయం అబౌట్ పీరియడ్స్. అండ్ పీరియడ్స్ గురించి డీటెయిల్గా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు. సో ఎగ్జామ్లో మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ పీరియడ్స్ ఇన్ మోడర్న్ పీరియడిక్ టేబుల్ అంటే మీరు ఆ 7 పీరియడ్స్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాయగలగాలి. సో ప్రిపేర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్. అలాగే మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అనే విషయం కూడా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ ప్రిపేర్ ఎ టేబుల్ ఆన్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ పీరియడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. లెసన్లో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెసన్లో ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్స్ కంటే ముందు ఒక టేబుల్ ఉంది మీకు, ఆ టేబుల్ని మీరు ప్రిపేర్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. దెన్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. మీకు ఇది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనే టాపిక్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దాని కింద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ. అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి అవే క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ with large font size so that it will be visible to you guys. If you want, you can take again screenshot of all these questions. Next, 8th lesson, chemical bonding. Generally when we discuss this chemical bonding, you will enjoy a lot because here all marriages between different elements, atoms of different elements will happen. As a result, couples or compounds will be formed. So that is the reason you will enjoy a lot. Now come back to our first topic. You have to first draw Lewis dot structure for clear understanding of all the topics in this lesson. So first 20 elements, first column you first of all draw a table. First column element, second column atomic number, third column electronic configuration, fourth column Lewis dot structure. So 4 columns you draw and practice Lewis dot structure for all the 20 elements from hydrogen to calcium. Second topic, you have to explain formation of these ionic molecules using electronic theory of valency. We have given ETV, but don't write in the exam as ETV. Here we don't have enough space, so that is the reason ETV we have written. Here ETV stands for electronic theory of valency. So based on this theorem, you have to explain the formation of ionic molecules. Next, you have to explain the factors affecting formation of cation and anion. This is the third question. For this question you have direct answer in the textbook. Next, we have to explain formation of covalent molecules using the same theory, electronic theory of valency. So these are the molecules: F2 molecule, O2 molecule, N2 molecule, CH4, NH3, H2O. These are the molecules which are formed due to covalent bond. Now let us look at some more questions. Fifth question, what are the drawbacks of electronic theory of valency? For this question also you have direct answer in the textbook. Next, using valency shell electron pair repulsion theory, VSEPRT, you need to explain bond angle between VeCl2, BF3, CH4, NH3. Next, using valency bond theory, you have to explain H2 molecule formation, Cl2 molecule formation, N2 and O2 molecule formation. So these are all the things which you need to practice. Next, using valency bond theory hybridization, you have to explain strength of bond of these molecules. What are the BeCl2, BF3, H2O, CH4, C2H4? For these molecules, you have to explain bond strength using valency bond theory hybridization. So these are all the important questions. Once again, you just go through. These are the first 4 questions and these are the next 4 questions. Till now we have discussed first 8 lessons. Now let us discuss 9th lesson, electric current, and these are all the questions. If you want, you can take screenshot, and here we have all the questions with big font size. Now here first thing is you need to explain
flow of electrons, why the flow of electrons will be moving in an electric conductor, and it was explained by Drude and Lorentz theory. So with the help of Drude and Lorentz theory, you have to explain the cause or reason for flow of electrons. Next, you have to learn electric current definition and its formula. I is equals to Q by 2 and its units amperes you have to learn. Then how does a battery maintains constant potential difference between its terminals. Then differentiate between potential difference and EMF, and explain Ohm's law. V is equal to IR, or else V is directly proportional to I. This is Ohm's law that you need to explain with the help of an activity. And daily life applications, and what are the factors affecting resistance. Seventh question. For this question, length, cross section area and temperature also affects, but with the help of length and cross section area you will get the formula of resistivity. What is the difference between resistance and resistivity? You please pay lot of attention. Resistivity is also called as specific resistance. Then you have to derive the formula for equivalent resistance in series. Req is equals to R1 plus R2 plus R3, this formula. Then equivalent resistance in parallel. So 1 by Req is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. So these are the two formulas you have to derive, and on that problems also you have to practice. Explain Kirchhoff's junction law and Loops law. Then what do you mean by overloading and overheating? And electric power definition, its formula and units you have to learn. And based on this electric power only, there is one important question, whether kWh, kilowatt hour, is a unit of power or not. If not, why? If yes, why? That is what you have to explain. So these are all the questions from electric current lesson, and if you want, take screenshot of all these questions, and any question which is troubling you, please skip during the last minute. Next, our 10th lesson, electromagnetism. So these are the questions which you can see here on the screen. First, Oersted experiment, what he said. For example, this is a wire. In this wire, if current is flowing around this wire, a magnetic field is produced. This is what explained by Oersted. And these are the definitions which you need to prepare: magnetic field, magnetic flux density, especially their units you have to learn: magnetic flux and magnetic flux density. And that is what I have written here, third question. Then this is important question. Explain magnetic fields due to currents. What is that? Due to straight wire, due to circular coil, due to solenoid. I have to write it is solenoid, not a straight wire. Third one is solenoid. And here only right hand thumb rule you have to use to understand current direction and magnetic field direction for this question. Next, explain magnetic force on currents. Here on old CRT monitor or TV, and on a single charge, on multiple charges. So this is what the fifth question. And explain working mechanism of electric motor. This you can expect in the exam as a 4 marks or 5 mark question. Explain working mechanism of AC generator, DC generator. Then how does a metal ring levitated using electromagnetic induction? This is one question. Explain Faraday's laws and its daily life applications. This also you can expect in the exam as part of daily life application. And explain Lenz's law. So these are all the questions which you can expect from your 10th lesson, that is electromagnetism. Our next lesson is principles of metallurgy. Here let us see the questions. Define minerals, ores and metallurgy. This definition you have to learn. These three keywords: minerals, ores and metallurgy. These three keywords definition you have to learn. Then how many main stages are there involved in extraction of metals? So there are 3. Then explain dressing or concentration stage with proper examples. We have 4 different methods in dressing or concentration. So those 4 different methods using examples we have to explain. For example, hand picking, magnetic separation. Next, explain extraction of crude from their ores at top activity, at middle activity, at bottom activity. So next, fifth question, explain different purification processes that you know. So this is one more thing.
And what do you mean by corrosion, and how do you prevent it? See, after all these struggles in three different stages, we will extract the required metal. But after refining and after taking the metal also, we will face a lot of natural problems, and those natural problems only will call it as corrosion. Best example for corrosion is rusting of iron. So how to prevent it? That is what you have to learn. Alloying and different methods are there. Next, what are the conditions required for rusting of iron? Explain with the help of an activity. In your textbook, you have 3 test tubes diagram. That activity you have to prepare for this question. And of course, this is also important. Generally in India, 22 karat gold is used for making ornaments. Why? This is also there in your textbook. Alloying, prevention of corrosion, in that topic. Alloying, there is a box. In that box, we have answer for this question. Next, explain the following important processes used in metallurgy. What are they? Smelting, roasting, calcination. These are the 3 different processes used in metallurgy. And please focus on this. And what is the role of furnace in metallurgy? In the last page, you will find the answer for this question. Which furnace is used to carry out smelting process? For this part of answer, you will find in smelting only, that is blast furnace. Answer is blast furnace. Finally, these are all the important questions which we can expect from 11th lesson, that is principles of metallurgy. Next, let us discuss the important questions from our last lesson, that is carbon and compounds. Here, why do we need to study about carbon compounds? Because we know as of now 118 elements: hydrogen, helium, lithium, famous carbon, and oxygen, nitrogen, fluorine. Like that, there are so many elements, and they also have compounds. But why are we learning carbon compounds only? This is one practical daily life application. If you know, you please enjoy learning this answer for this question. Otherwise, skip. And second question, write electronic configuration of carbon and explain why does it not form ionic bond. This, for this question answer you have in the first page of this lesson only. Then explain formation of CH4 molecule, C2H4 molecule, C2H2 molecule using hybridization. Next, what is the reason behind usage of graphite as a pencil lead? I will show in the big font size. So here, what is the reason behind usage of graphite as a pencil lead? This is one important question. Explain the uses of nanotubes. So these are 2 things which are very much important. Why carbon is so versatile in nature? Explain. It takes at least 20 minutes, so I will skip. What are the different functional groups in carbon compounds? You know, OHO, CHO, and different functional groups you have in your 10th class. Nomenclature using functional groups and rules to give names for carbon compounds. Based on this, you have so many examples. Finally, they will use some structure or formula. You have to give name for the given carbon compound. Next, chemical reactions of carbon compounds. What are they? Combustion, oxidation, addition, substitution. So these are the 4 reactions related to carbon compounds which are there in your textbook and you have to learn. So this is what about 8th question. And 9th question, explain chemical and physical properties of the following important carbon compounds. So here ethanol and ethanoic acid, these are the 2 carbon compounds, important carbon compounds, and their physical and chemical properties they have given in your textbook. So there are chances that question will come in the exam. And this is very famous and interesting question. Explain cleansing action of soaps and detergents. And during this topic you will be learning about micellar, how this micellar will be formed. So all these are the important questions which you can expect from your last lesson, that is carbon compounds. So my dear students and Telangana warriors, till now we have discussed top 10 questions and a maximum 10 questions from each lesson we have discussed, which are very much important in terms of final exam. So if you like it, the questions, if you think they are helpful, then please immediately share with as many friends as possible. And one more thing, whatever the instructions I have given during the discussion, please follow. What is that?
when you are going through the question, if you find any new question, ఏదైనా క్వశ్చన్ న్యూగా అనిపిస్తే, ఏదైనా క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే ఆ క్వశ్చన్ని తొందరగా స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి నెక్స్ట్ లెసన్స్కి వెళ్ళిపోతే మీరు చాలా తక్కువ టైంలో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రివైజ్. సో టు మేక్ large number of questions revision only, I have brought the important top 10 most important questions in front of you. So please utilize all these questions which are discussed till now, and also share with as many friends as possible to help your friends. Thanks for watching and all the best for your exam.